I've wandered far away from God. Now I'm coming home. The paths I've seen too long I've trod. Lord, I'm coming home. I've wasted many precious years. Now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. Coming home. Coming home. Nevermore to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. I'm tired of sin and straying, Lord. Now I'm coming home. I'll trust thy love, believe thy word. Lord,
cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. God spoke to me, my time had come. He made a way to bring me home. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I saw the light, I took his hand, we flew on high to the promised land. My soul lives on in a better place, with all his glory, with all his grace. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. My pain is gone, please understand. My passing was in God's great plan. I'm with you still, each day and night. Just close your eyes, I'll hold you tight. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I'm in your heart, I feel your pain. Don't give up hope, our love remains. I'll wait for you at heaven's door. We'll meet again one day for sure. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. Cry for me, I'm well within my
പ്രാർത്ഥന അതേ ഉള്ളൂ उसको दे दो, उधर देखे उधर निकल जाए। कौन ला मैं रखा था, अभी दे देता हूँ। हाँ दे दो, ढक्कन लेके जाऊँ, ढक्कन लेके बंद कर गया है, मंदिर बंद कर गया है। और फिर लाइव नहीं है, लाइव का है वो कहाँ है? नहीं want to see, you know, come in one line and go from here. Go from here. Yeah. Come from that. This
നിങ്ങളൊന്ന് ഒതുങ്ങി നിന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളട്ടെ, കാറ്റ് കിട്ടട്ടെ. ശരി, വെള്ളം ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാതെ മുഖത്തൊന്ന് തുടച്ചാട്ടെ, മുഖത്തൊന്ന് തുടച്ചാട്ടെ. ശരി, ഇവിടെ ലിസി ഇവിടോട്ട് നിന്ന് ഈ സൈഡിൽ तो बीच में भी थोड़ा Again, see, actually 1 or 2, others can sit. Cover your agenda, catch it. It's okay. Please sit down. Please sit down. ഫാദറിനോട് അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ട് 1 minute. प्रेयर करने के प्रेयर
Good morning, everybody. During the last rites ceremonial proceedings തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛൻ will join in 5 minutes. അതിന് മുമ്പ് ആർക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് റീത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അത് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് you can place your flowers and yeah. Very. Everybody else placing the flowers of faith. അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഞാൻ അച്ഛനെ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ പള്ളിയുടെ വികാരി വിൽ ജോയിൻ ഷോർട്ട്ലി. നമ്മുടെ ഷെറിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നടത്തിയ ആളുകൾ അതിൽ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇവിടെയിരിക്കുന്ന വന്നിട്ടുള്ള പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയമില്ലാത്തവരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരുപാട് പേര് ഷെറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷെറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്. ജാക്സന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ദോഹയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല. So anyway, let me introduce ജാക്സന്റെ മമ്മിയുടെ മമ്മി എൻ്റെ വൈഫ് ലിലി. കസിൻസ് ആണ്. കൈപ്പറ്റൂര് ഞാനിവിടെ അമ്പേരി സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിലെ മെമ്പറാണ്. 40 വർഷമായിട്ട് ഷെറിൻ ഇതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൂടിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്പേരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് we got one visit only. She had conquered our love and affection. Although the special attraction on ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി, and she was fully അത് തന്നെ ആയിരുന്നു. നാട്ടിലെ ജാക്സന്റെ ഫാമിലി, ചാങ്ങൽ ഫാമിലി, നാട്ടിലിരിക്കുന്നവർ അതിലും ഇത് ഓൺലൈനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are all watching very clearly. Of course, we are a bit late because the announced time was 9 o'clock, but it was due to unavoidable circumstances it got late. And നാട്ടിലുള്ള ചാങ്ങൽ ഫാമിലിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കണ്ടോളൻസും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു.
ഷെറിൻ്റെ ഈ സംഭവത്തെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വി ആർ നോട്ട് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഷോക്ക്. Nobody has come out of the shock. It's almost 25 days. Still, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം. The rarest of the rare incident has happened, and we don't know how it happened. And more than that, how did it happen? The question in our mind is, why did it happen? How did it happen? It's a matter of investigation which they are doing it there in Australia. But why did it happen? Such an young, loving girl just got married 3 years back, and now they have started living together. They have started their life. Then why did it happen? നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു. നമുക്ക് ആർക്കും ഇതിന് ഉത്തരം ഡയറക്റ്റായിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് നമ്മുടെ ബൈബിളിലും ഇതേ മാതിരി ഒരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിനുണ്ടായി. ഏതാ സന്ദർഭം എന്നറിയാമോ? സെന്റ് ജോൺ 9-ാം അധ്യായം, 9th സെന്റ് ജോൺ, ആദ്യത്തെ വാക്ക് മുതൽ, on the way they met a blind, he's born blind, and disciples were asking Christ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു? ഇവനോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ പാപം ചെയ്തിട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ എ പോസ് ജീസസിന്റെ ഉത്തരമാണ്, ഇവനോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. ദൈവഹിതം വെളിവാകുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. Just to reveal the glory of God that this happened. നമുക്കും ഏകദേശം ആ ഒരു ഉത്തരമേ നമുക്ക് ഇതിന് പറയാനുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. Why did that happen? നമുക്ക് എല്ലാം ആലോചിക്കാൻ ഓൾഡ് ഏജ് അസുഖമായിട്ട് കിടന്നു, മറ്റ് പല രീതിയിലുമുള്ള മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഇത് beyond our imagination, beyond our comprehension, that why did it happen? ഇപ്പോഴും ആർക്കും ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമായിരിക്കണം ദൈവഹിതം നടത്താം. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവിച്ചത് God, whatever be his decision, we have to abide by. That's all we can say about it. ഈ അവസരത്തിൽ പള്ളികളിലെ അച്ഛന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടുത്തെ അച്ഛന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും, നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങാം. Now I request anybody who want to give any message, and this is the opportunity, please come forward. Thank you. Good morning all. I'm Joshua. I'm Jackson's second cousin. My mom's first cousin son is. So yeah, following up to what Raju uncle said, it's very true. How it happened is a matter of the investigation by the authorities, but why it happened is entirely up to the Almighty. We cannot say anything. Anyways, I've just penned down a few words this morning. I just want to say a few words about Sherry. I knew her only for a couple of hours over the course of 2 days during which she had visited our home with me and my family between the years 2018 and 2023.
I am not that kind of a person who easily gets along with others and require particular vibes to connect. But Sherin just had this infectious personality and made me feel as if I was one of her own. When I had heard about this great tragedy, I had hoped against all hope that she would somehow make it given her age. But then the hope turned into despair. The day after her passing away while reading the Bible, I broke down early in the morning and then exactly understood and comprehended how fragile life really is. We are here one day and maybe not the next day. But as Raju uncle said, the circumstances by which he went was very disturbing. Because in my opinion, this might be probably like 1 in a million cases. The only comfort, if any, is in knowing that she did not have to suffer or endure any kind of pain. And I think that's exactly how she had told Jackson that she would like to go, she wanted to. And she had to. But still that person does not compensate for this great loss. She can never ever be with us. But one thing we can all do is to learn from her life, about how to be kind and compassionate towards all. Because at the end of the day, it is the only thing that ultimately matters. Love is at the core of the Bible, and Sherin knew a thing or two about it. The void she has left is never going to be filled, but the memory she has created along the way with all of us doing a brief journey on this earth will never ever be forgotten. Let's all take a moment to appreciate her life, though cut short by tragedy. Let's all remember her for who she really was. At this moment, I would also pray to God to give the strength for my brother Jackson, his parents, and her sister. As I said earlier, this is a void which unfortunately can never ever be filled. It's never ever going to be filled on this earth. But the memories will probably make up for it for a while. Unfortunately, we live in a world where death is a part and parcel of life. So let us live each day as if it were our last, and like Sherin, let us all learn how to be kind and compassionate towards all. In conclusion, I would like to say that God has this I have noticed that God has this uncanny habit of plucking the best flowers from His garden. And Sherin was one of them. Our planet has lost a great, loving, generous, passionate and empathetic human being, but heaven has gained an angel up there. Psalm 34:18 says, "The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit." I know that no amount of words I or we say will ever comfort right now. But I pray that as time passes by, gradually healing will come and you will all get the strength, grace and courage to pass through this phase, which only God can help you all to do. And also, I am very inspired by Jackson, the way he has handled this situation. It is something for us to all learn from, because I have no words to say the way he has gone about it, and I think we can all learn from him, and we must all learn from him on how to be strong, because we are for only a moment. We never know what happens next. So yeah, thank you. Okay, Josh. Anybody else? Where are you? Hello everyone, so my name is Gloria. I was lucky enough to be Sherin's very close friend since childhood. So honestly, initially it was very unsettling for me to even digest something like this can happen, It was very unexpected because we completed a schooling, college, being a part of her marriage, everything. I've lived that life, her life, and she was kind enough to, let me be a part of her life. So, my family was broken knowing this fact and everybody else. But I just want to share that Sherin was, a very inspiring friend of mine.
Because back then I used to be very shy, and Sherin was always had that leadership quality, you know, very fierce, very jolly, very lively. So it's very sad that unfortunately Sherin has left us so early, but at the same time I just want to share that Sherin was somebody who knew how to live every moment. From the time, because I knew all her goals, you know, I knew that she always wanted to settle in Australia. Even when she shared about Jackson, you know, finding her soulmate, she was always that person who knew how to, you know, pray, how to get and work hard for things and live every moment. So I think that is something I always admired in her, and I will always remember her for that, and for always being such a great friend. So thank you so much everybody, and lots of love and strength to our loved ones, especially your family. Don't worry, she is in heaven with angels. So please take care of yourself, because this is what she also is wanting from about her. So please take care. Thank you. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽദോ കൊടിയാട്ടിൽ അച്ഛൻ പനവേൽ ഇടവകയിലെ വികാരിയാണ്. ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൽദോ അച്ഛന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഏറെ സങ്കടത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബന്ധുമിത്രാവരെ, നമ്മളേറെ സങ്കടത്തിലാണ് എങ്കിലും അധികം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ 23 ദിവസത്തോളം ഷെറിൻ നമ്മളെ വിട്ട് യാത്ര പിരിഞ്ഞിട്ട് 23 ദിവസത്തോളമായി. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന യാദൃശ്ചികമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തോന്നാവുന്ന മരണമാണെങ്കിലും ദൈവം ജനിച്ചപ്പോഴേ നമ്മളിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് വേണ്ടത്. എപ്പോഴും മരണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ കുടുംബമായിട്ട് ഏറെ അടുപ്പമില്ലെങ്കിലും ഷെറിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പങ്കാളി ജാക്സൺ, അവരുടെ കുടുംബം, ഷെറിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. ഷെറിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ പപ്പ പറയുണ്ടായി, വളരെ നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു പിതാവ് ഒരു മകളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി പേർക്ക് സഹായിയായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. ഷെറിൻ്റെ നിയോഗത്തിൽ എല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന അനുശോചനം ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടൊപ്പം ഷെറിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മം കൂടിയുണ്ട്. അതിലുപരി മരണഭയമല്ല, മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരെ ജീവിക്കുവാൻ ഷെറിൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.
വളവറ്റതല്ലോ സർവം പൊറുക്കണേ നാഥ നിന്റെ കാരുണ്യമളവറ്റതല്ലോ സ്വർഗകവാടം തുറക്കൂ നാഥ കാരുണ്യവായ്പോടെ നോക്കൂ നിൻ വിളി കേട്ടങ്ങു വന്ന നിന്റെ ദാസിയെ സന്നിധി ചേർക്കൂ. Praise be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all consolation. He comforts those who are in trouble with the same consolation we have received from Him. Your response shall be, Lord, remember me in your kingdom. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters He leads me to revive my drooping spirit. Response, Lord, remember me in your kingdom. He guides me along the right path. He is true to His name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff. With these you give me comfort. Response, Lord, remember me in your kingdom. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with the oil, my cup is overflowing. Response, Lord, remember me in your kingdom. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Lord, remember me in your kingdom. The Lord be with you. Let us pray. O Lord, hear our prayers and may be merciful to your daughter Sherin, whom you have called from this life. Welcome her into the company of your saints in the kingdom of light and peace. We ask this through Christ our Lord. Father, God of all consolation, in your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death in the dawn of a new life. Show compassion to your people in their sorrow. Be our refuge and our strength to lift us from the darkness of this grief to the peace and light of your presence. Your Son, our Lord Jesus Christ, by dying for us, conquered death, and by rising again, restored life. May we then go forward eagerly to meet Him, and after our life on earth, be reunited with our brothers and sisters, where every tear will be wiped away. We ask this through Christ our Lord. I bless the body of Sherin with the holy water that recalls her baptism, of which St. Paul writes, all of us who are baptized into Christ Jesus were baptized into his death. By baptism into his death, we were buried together with him, so that just as Christ was raised from the dead, by the glory of the Father, we too might live a new life. For if we have been united with him by likeness to his death, so shall we be united with him by likeness to his resurrection. On the day of her baptism, Sherin put on Christ. In the day of Christ's coming, may she be clothed with glory.
with faith in Jesus Christ, we reverently bring the body of Shireen to be buried in its human imperfection. Let us pray with confidence to God, who gives life to all things, that He will raise up this mortal body to the perfection and the company of saints. May God give her a merciful judgment and forgive all her sins. May Christ the Good Shepherd lead her safely home to be at peace with God our Father. And may she be happy forever with all the saints in the presence of the eternal King. Your response shall be, receive her soul and present her to God the Most High. Saints of God, come to her aid, come to meet her, angels of the Lord. Respond, receive her soul and present her to God the Most High. May Christ, who called you, take you to Himself. May angels lead you to Abraham's side. Receive her soul and present her to God the Most High. Give her eternal rest, O Lord, and may your light shine on her forever. Receive her soul and present her to the God the Most High. Into your hands we commend our brother, commend our sister. We are confident that with all who have faith in Christ, she will be raised to life on the last day and live with Christ forever. We thank you for all the blessing you gave her in this life, to show your fatherly care for all of us, and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Lord, hear our prayer. Welcome our sister to paradise and help us to comfort each other with the assurance of our faith, to be with you and with our sister forever. Through Christ our Lord. Amen. May the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take to the holy city, the new and eternal Jerusalem. The Lord be with you. May Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. കാണേണ്ടവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് കാണാവുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെമിട്രിയിലേക്ക് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രദർശനമായി. Thank you, fathers. Anybody else to see the mortal of fall? Anybody else? Please come forward. The undertakers can come forward, please. Undertakers,
ഇവിടെ തട്ടാൻ നോക്കണം. അല്ല, കല സ്ലോലി.
ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. സ്ലോലി. जाओ तक मनीष को फोन कर, नेटवर्क पकड़ रहा ना. हाँ ठीक है. हाँ हाँ वायर कहाँ से मिल गया यार? वायर नहीं हिला भाई. उधर और आगे करे मन्ना नहीं हिला, बोला आगे आ जा. अरे वायर नहीं हिला भाई. हो गया ठीक है. हाँ ठीक है ठीक है. ओए डेविड चटा चाहिए. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us pray. Lord Jesus Christ, by the 3 days you lay in the tomb, you made holy the grace of all who believe in you. And even though their bodies lie in the earth, they trust that they, like you, will rise again. Give our sister peaceful rest in this grave until that day when you, the resurrection and the life, will raise her up in glory. Then may she see the light of your presence, Lord Jesus, in the kingdom where you live forever and ever. Since Almighty God has called our sister Serene from this life to Himself, we commit her body to the earth from which it was made. Christ was the first to rise from the dead, and we know that He will raise up our mortal bodies to be like His in glory. We commend our sister Serene to the Lord. May the Lord receive her into His peace and raise her up, her body on the last day. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Chapter 14, verses 1 to 6.
At that time Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. You trust in God, trust also in me. In my Father's house there are many places to live in. Otherwise I would have told you, I am going now to prepare a place for you, and after I have gone and prepared you a place, I shall return to take you to myself, so that you may be with me where I am. You know the way to the place where I am going." Thomas said, "Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way?" Jesus said, "I am the way, I am the truth and life." The word of the Lord. Your response shall be, "Put your hope in the Lord, take courage and be strong." Put your hope in the Lord, take courage and be strong. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? Put your hope in the Lord, take courage and be strong. There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to live in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of the Lord, to behold his temple. Response: put your hope in the Lord, take courage and be strong. For there he keeps me safe in his tent in the day of evil. He hides me in the shelter of his tent, on a rock he sets me safe. Response: put your hope in the Lord, take courage and be strong. O Lord, hear my voice when I call, have mercy and answer. Of you my heart has spoken, seek his face. Response: put your hope in the Lord, take courage and be strong. It is your face, O Lord, that I seek, hide not your face, dismiss not your servant in anger. You have been my help. Response: put your hope in the Lord, take courage and be strong. Do not abandon or forsake me, O God my help. Though father and mother forsake me, the Lord will receive me. Response: put your hope in the Lord, take courage and be strong. Let us pray for our sister Sharon, to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. The man who believes in me will live even if he dies, and every person who puts his faith in me will never suffer eternal death. Your response shall be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. She was nourished with your body and blood. Grant her a place at the table in your heavenly kingdom. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Lord, you wept on the death of Lazarus, your friend. Comfort us in our sorrow. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. You raised the dead to life. Give our sister eternal life. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. You promised paradise to the thief who repented. Bring our sister Sharon to the joys of heaven. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Our sister Sharon was washed clean in baptism and anointed with the oil of salvation. Give her fellowship with all your saints. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Comfort us in our sorrow at the death of our sister. Let our faith be our consolation and eternal life our thought. We ask this in faith. Lord, hear our prayer. Let us pray to our Heavenly Father in the words our Savior taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Lord, listen to our prayers for our sister Sharon, as she always desired to do your will. So in your mercy, forgive whatever wrong she may have done. By her Christian faith, she was united with all your believing people. Now in love and mercy,
Give her a place with your angels and saints. Through Christ our Lord. Amen. Give her eternal rest, O Lord, and may your light shine on her forever. The Lord be with you. With your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. എടുക്കാനുള്ളവരാ കൂറ് കൊടുക്കാതെ अब इधर ये कवर आगे जाना नहीं कवर बैटरी 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 क्या हाँ ये क्या यार निकला कि नहीं ऊपर डाल दे जल्दी बोलो सर थोड़े को बोलो हाथ को देखिए हाथ आ रहा है आगे आने दो थोड़ा इस तरफ आने दो
और थोड़ा आने दो, और थोड़ा, हाँ हेलो 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 तो उसमें मिलता नहीं। मैंने उसका बैटरी डाउन हो गया, बैटरी चेंज किया। जब देखना फ़ोन करना, हाँ पे से खड़ा जाते तो फ़ोन करना क्या हुआ इधर। वीडियो बंदा स्लोली ठीक है बोला आपको फोन सबको दे दो ना, सबको दे दो। तुम एक काम करो, फटाफट इधर ही आ जाओ। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल देंगे। एक काम करो तुम, हाँ रिकॉर्ड करता हूँ, तुम आ जाओ ना इधर ही। अरे उसको वायरलेस का कनेक्ट नहीं हो रहा, वायरलेस कनेक्ट नहीं हो तो मतलब पहले उसको बैटरी चेंज करके नहीं मिलेगा। रहा। हाँ वायरलेस का नहीं हो रहा। एक मिनट छोटू पीछे father, skill, father. Please come this side. Okay, thank you.
हो गया ना भैया, थोड़ा पीछे एक मिनट कल फोटो थोड़ा पीछे ओ उठा नहीं निकलना ये उसको दे चाचा हेलो क्या हो गया नहीं है अभी बाहर गए वहाँ तक दूर कर मैं खड़ा आया
नेटवर्क प्रॉब्लम. हेलो. हाँ. ये ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാക്കാം. അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കാര്യമില്ല, അങ്ങോട്ട് ജോലിയില്ല. അവർ ബാക്കിയപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യില്ല. ഒന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചോട്ടാക്കാം, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. അവിടെ വിശ്രമിച്ചിട്ട് വേണം.
पास है कैंडल? चाहिए क्या आपको? हेलो 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 हाँ नीली हाँ आता एक मिनट हो गया ना ओ बीच में बंद हो गया था नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना बोले फोन आया बंद हो गया था हेलो देखो वेट करता है ध्यान वो बीच पे जरा हाँ क्या? अंदर किया बीच पे ना वो लाल रोड उस पे क्या वाला? लाल हाँ नहीं वो बिल्कुल प्रॉब्लम है तो बाद में आपको होगा तो सारा नहीं यहाँ तक सब ओके है ओके खाली यहाँ से थोड़ा सा मैं बेल देख रही हूँ ना लाइव हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पर बैठ गई एक मिनट का मिनट सर कितनी I've wandered far away from God. Now I'm coming home. The paths I've seen too long I've trod. Lord, I'm coming home. I've wasted many precious years. Now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home.
straying, Lord. Now I'm coming home. I'll trust thy love, believe thy word. Lord, I'm coming home. My only hope, my only plea. Now I'm coming